Geno mara nyako Ramogi ni sebedo godiochieng' makare nyaka ne piny yaore. Wan bende waikore mar kelo ni weche manyien mag migago e thuolo ni, to mokwongo wawinjane mago mwamiyo pek. The Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Dr. Robert Monda, the Deputy Governor of Kisii County, and the Deputy Governor therefore ceases to hold office. Od bura mar Senate noriembe tich jalup gavana ma Kisii Robert Monda kitude kod tiyo marach gi mbii mar apisi. Piny owacho odonje winjruok mar tiego maromo nyamreche 25,000 e tielo mokwongo. Heads are crying. Principals are crying. The situation is pathetic. Jagoro mar Nat Collins Oyu medo seyo piny owacho kuom deko chwalo ne skunde omenda kowacho ni deko no rocho chenro mag somo. Jera mar Ramogi TV ingi thuolo mar oro ote machok e laini maro mar ote machok ma en 3-6-00 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Senators nogo ombulu mathicho oko jalup gavana ma Kisii Dr. Robert Monda otieno manyoro. E bura manodhi nyaka saa 6 mar otieno, Senators nogo ombulu mar gole apisi Dr. Monda kaka ranyisi mar chung' kod Dennis Mokaya, rawera ma Dr. Monda noremiyo tich e bad migawo mar pi e kaunti ma Kisii bang' kawasoya mar siling 800 kuome. Dr. Monda nokwayo ng'uono e wi timbe mage, kata kamano ywak mare nolware it modinore bang' Senators gole apisi. Chris Owino miyo waler. Bang' winjo joneno kod okinde mag jalup gavana ma Kisii Dr. Robert Monda kod mago mag County Assembly ma Kisii kuom ndalo 2, Senators ne ong'ado e twech achiel mar tero dala Dr. Robert Monda. Section 33(7) of the County Governments Act provide as follows. If a majority of all the members of the Senate vote to uphold an impeachment charge, the Deputy Governor shall cease to hold office. Honorable Senators, the result of the divisions indicate that the Senate has upheld the following impeachment charges. Charge number 1, gross violation of the Constitution and any other law. Charge number 2, abuse of office. Charge number 3, gross misconduct. And charge number 4, crimes under national law. Now, Honorable Senators, pursuant to Article 181 of the Constitution, Section 33(7) of the County Governments Act, and the Standing Order 86 of the Senate Standing Order, the Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Dr. Robert Monda, the Deputy Governor of Kisii County, and the Deputy Governor therefore ceases to hold office. Senators 39 ne ogoyo ombulu mar yie kod od bura ma Kisii ni Dr. Robert Monda ne odhi ataro mar chike mapacho kae. Senators 39 bende ne oyudo Dr. Robert Monda kod ketho mar tiyo marach kod apisi mare e kinde ma Senators 3 to ne ochung' kode. Charge number 2, abuse of office. The ayes 39, nays 3, abstention 1. Again, the ayes have it. E wi seyo mar ketho pend chik, Senators 34 ne oyire ni en adier ni Dr. Monda ne oketho chik. Charge number 3, gross misconduct. The ayes 35, nays 7, abstention 1. The ayes have it. Thoth Senators mane ogoyo ombulu mar thicho oko Dr. Robert Monda ne otimo kamano kaka ranyisi mar chung' kod Dennis Mokaya
mane ombuoro ywak ewi midhiero ma Dr. Monda ne okelo ne anyuola mare bang' tamre miye tich e bad migawo mar tich e kaunti ma Kisii bang' kawo asoya mar shillings 1,800 kuome. Is the madness that money has created. Many of you have heard that God made man, and man made money, and money made man mad. The madness you are seeing in this house today, Mr. Speaker, where a father can go against his own son and a deputy governor can go against his brother in society. I move and I request the distinguished senator from Migori to second my motion for removal of Robert Monda. Governor on the basis of lies. But today's judgment is for the young people in this country who try to tarmac so much in this country to look for jobs, and because people in power want money from them, we must show as a house that we can stand united on a bipartisan manner and stop this menace of corruption that denies young people opportunities. The evidence is there. Everything is there, Mr. Speaker. Let us take our responsibilities seriously and make the right call. I've been a governor for 10 years and never, ever allowed my county public service board to take 10 shillings to employ anybody. Now, for 800,000 shillings to change hands for a small position. And then the answers that were supposed to be given was a ridicule to the House of trying to criminalize the young man whose desperate position has pushed him to the level. Dennis Mokaya ne onyiso senators ni okang' makamano ne omiyo min ode iye owuok kendo ketho winjruok e kinde kod min ode. Kata kamano, Dr. Monda ne otemo kwayo ng'uono bang' kwedo weche mag kawo asoya mane owach kod Dennis Mokaya ote mane obiro modeko. I've said it's an embarrassment as a member of parliament in the 10th parliament also that I'm here at this particular time on a matter that I still call a fabrication to settle political scores of the past. Okang' makamano koro keto Dr. Robert Monda kaka jalup gavana mokwongo gole apisi nyaka ne katiba mar 2010 chak tich e pacho kae. Gavana ma Kisii Simba Arati koro nigi thuolo mar gwelo jalupne manyien. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. To mana seche matin to kod bura mar Senate thicho oko jalup gavana ma Kisii Dr. Monda, jodak ma Kisii ogolo pachgi kaluwore kod okang' makamano. Mae kaka ne giloso. Monda, hili ni jambo ambalo ni jambo limeleta aibu sana kwa Wakisii, sana sana ikiwa wewe ni kiongozi wa kanisa na unapatikana ukiwa na mambo mengine mengi. Naomba ya kwamba jambo hili sio jambo nzuri, lakini there is a second chance kwa Mungu. Nilifuatilia ile kuwe naendelea kwa Senate na nikaona nini Senate walifanya na wafanya jukumu ile wamepatiwa na sheria yetu tulipitisha mwaka wa 2010. Kama walifanya ile kazi wamepatiwa na sheria, hiyo ni vizuri, lakini what we want in our counties is discipline. Mwanzo nataka kushukuru Seneti la kitaifa kwa lile jambo ambalo waliweza kutekeleza, kwa sababu la msingi katika uhai wa mwanadamu. Ni aibu kubwa kwa position ya deputy governor kula murungura kutoka kwa kijana ambaye ni yatima. Tunakashifu kwanza kitendo kile, na nashukuru ya kwamba lile seneti la kitaifa liliweza kusimama na kuonyesha mwelekeo wa kuonyesha ya Wakenya ya kwamba ni wakati umefika, era mpya ya kupiga ufisadi. Na hili ni jambo tunaomba liende kwa kila mmoja, Kisii mzima na Kenya mzima. Ukiangalia Monda yenyewe kama alichukua hiyo, saa nyingine unaweza pata Shetani alienda kumfunga macho kidogo kuona mbele. Lakini sasa hivi Mungu ameweka ameona.
na kama umeanguka ukae hapo, jaribu usimame bado uendelee. Kenya yetu tunataka kitu iko clear, tutaki corruption, ili hao watu wamekaa njiani vijana wengi wapate kazi. Naona tu waendelee hivyo na hiyo moyo. Afanye kama ile Jaji Nzoki alifanya, at least hata aende huko akaa huko kidogo. Jatend migepe kendo jatend migao mar weche ma oko Musalia Mudavadi nobago romo gi jotend migao makamano ma piny Ethiopia Jambetre Taye Aseke Selassie. Jotelo ariyogo noloso kuom ikruok mar riwruok mar Africa Union e yiero jatend riwruogno mochan ni biro timore higa manyien. Selassie nosingo ne Mudavadi ni Ethiopia osiro piny Kenya e ndalogi ma Afrika ma ugwe owinjo omi AU jakom manyien. Bende nomedo ni Kenya en piny manigi osiep kod Ethiopia ma oseyie kwayone e chwalo jal manyalo dwaro ni olutne ombulu kaka jakom mar AU. E weche mamoko ni minod jatend piny Mama Rachel Ruto okwayo jood bura mawakei ni od bura ma Iyala mondo mi okas chenro mar keto chike mag siro dongruok ma jok mamine e gwenge mag Afrika ma ugwe kendo ni giyang ber mar bedo kod kit chwech maromre mabiro konyo nyayo dongruok. Kaachiel gi kelo lokruok e anyuola kod pinje duto mantiere e riwruok mar pinje ma Afrika ma ugwe. Mama Rachel nokwayo wakeinigo mondo tii kod thuolo ma gin godo e jiwo mine kod ratiro mar nyithindo. Jatend migao mochung' ne riwruok pinje Afrika ma ugwe kuonde mongoro kod dongruok gwenge Penina Malonza bende nopuoyo tich ma jood bura ma Iyala ma mine osetimo kod min od jatend piny kuom dhiro chenro mar chiwo ne joma nyaka kokalo e kungo. Members had for us as Iyala Women Caucus, we need to focus on so that we can make a difference, especially in raising awareness about the benefits of integration. You know, like at the border, if you are trading less than $2,000, there is a special regime that allows these women or these people in this category to do their trade without paying any duties. Most of the people are self-employed, and you find that in that self-employed area, most of the women are there. And most of the women are also engaged in non-informal businesses. And there are so many challenges facing them. If we don't work to remove those obstacles, they will not be able to move forward. My dear sisters, as a region, we are faced by common challenges that transcend our geographical boundaries. For example, not enough women are empowered. Access to quality health care is still a problem, and unemployment rates are high, especially for our youth and women, to name but a few. Women and children are more affected by this and more challenges. This requires us to apply a lens that favors them as we design various interventions for the East African community. Jaod jalup jatend piny Kenya Dorcas Rigathi ojiwo rowere manigi pok mag loso gik mopogore opogore mondo kik lal geno e tijegi. Kanoromo kodgi e nyisruok mar dusruok ma higani, Dorcas nojiwogi ni giti gi pokgi e timo ohala mabiro konyogi. Dorcas nowacho ni pok en gima ber ne oganda jo Kenya manyalo konyo loso yore mag tich ne rowere ma Kenya gi duoko dhier piny. Nyisruok ma kamano manoting'o jonyisruok mokalo 45 noyuore bende gi jalup gavana ma Taita Taveta Christine Saru. I had an opportunity to visit India in the past, and I was so excited about the cottage industries, where a lot of work is done just using our hands, and that is so exciting. And yet it got converted to become big industry to assist in development of the Indian people, and we can also learn a lot from that and develop our county. You have presented your innovative
and the culture that Kenya and India separately have shared. I'm very proud of you. As I walked around, I could see the creativity, the agility, the beauty of Kenya and India, integration of minds, creativity and innovation that we displayed out there. And I'm sorry I couldn't just appreciate each piece, but as I stand here, know that you are very appreciated. That work was marvelous. E kinde mang'anyo ma laktache donjo odiechieng' mar ariyo kawuono, jotuo mochando nyalo koso kuonde ma giyude thieth. Tok riwruok mar osiptande mag ji giwegi lando ni machiegni ni gibiro chungo kawo okumba mar thieth mar NHIF kaluwore gi gope mathoth mapok ochulgi. Riwruogno ogolo notis mar ndalo 7 ne NHIF mondo omi ochul gope duto ma gintiere godo e osiptande mag ji giwegi. Komachielo, riwruok mar osiptande mag ji giwegi mantiere gwenge Rural Private Hospitals Association of Kenya motelo nosechiwo siem mar ndalo 14 mabiro rumo chieng' Jumapil mondo mi NHIF ochul gi gope magi duto. Sharon Ong'ao keto wa lero. Pek mar ng'anyo mag lakteche madhi nyime nyalo medo dhulore bang' riwruok mochung'ne ute thieth mag ji giwegi lando ni gibiro chungo thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar NHIF. Dwaro ma kama biro toko okumba mar thieth mar NHIF rem chulo gi gope magi. Riwruok mar ute thieth mag ji giwegi e pacho kae ochiwo siem mar ndalo 7 ne NHIF mondo chul gi gope makamago. Ka ok kamano to jotuo matiyo kod okumbano ok bi chiwnegi thieth. The biggest challenge has been the amount of payments that have been coming into the facilities. I think this has lasted over 6 months where the payments to the hospitals have been coming in very slowly and very little amounts. Our facilities are struggling to make ends meet. Deko mar NHIF chwalo omenda mar thieth ne ute thieth mag ji giwegi osechako kelo achiedh nade ne oganda mapacho kama dwaro yudo thieth. Leo tumeshuhudia madaktari wamegoma na private hospitals pia wamekataa in 1 week watakataa mambo na NHIF, na tunaona sisi wananchi wa huko grassroots sisi ndio tutakuja tunaumia sana. NHIF wamekataa sasa, Sauli hawajalipwa na hao wamesema lazima pesa, kama mtu hana pesa ya kutibiwa ni hivyo, na hizi NHIF cards zilikuwa zinatusaidia. Milome makamano chal kamane riwruok mar osiptende mag ji giwegi mantiere gwenge nosechiwo motelo mabiro rumo chieng' Jumapil mar jumane. Riwruogno wacho ni NHIF nitiere kod gope mag jokanyo magi mar siling bilion 6. Riwruogno wacho ni NHIF osekoso chulo gi omenda kaluwore gi thieth mana gichiwo moriwo linda mama magisebedo ka gichiwe gwenge. Riwruoge ariyo mag ute thieth mag ji giwegi wacho ni gope makamago osemonogi cholo tijegi e yo makare, ka ute thieth mamoko osechuno mondo riemb jotijegi mamoko e tich kama moko bende oselor. You need to be able to pay your debt within 90 days. So for sure, NHIF has exceeded the credit limit within which we've agreed upon. So essentially, going forward, when the deadline reaches, if you have not gotten into an agreement with NHIF and payment has not come out, our members will not be able to serve NHIF beneficiaries, and so those patients will be able to only access services if they are paying cash. Hospitals don't operate on goodwill. Hospitals operate on real cash flow. They have to have the money for the supply. Nchi wa kawaida anategemea that card, ile pesa na contribute pesa kidogo sana ndio ende kutibiwa. Dwaro mar ute thieth mar rem thiedho jotuo mantiere kod okumba mar thieth mar NHIF kaachiel gi ng'anyo mag lakteche madhi nyime en achiedh nade mokoko piny Kenya mangima ka jodito mantiere sekta mar thieth iseyo ni ok dew sekta no kendo chwalo dongruoge ne chenro mamoko mag piny owacho. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Piny Kenya odonjo winjruok gi riwruok pinje mag Afrika mano AU kanyakla kod Kenya Red Cross e tiego nyamreche maromo 25,000 kokalo chenro midendo ni REACH. Tiegruok ni eri
biro kelo ng'eyo mar medo nyamreche motiegi nyaka 2 milion kachopo higa 2029. Gidhi yudo puonj ewi kind mamoko tiyo gi masinde mag thieth makonyogi chwalo tije ne piny Kenya kokalo e migawo mar thieth ma bende osendiko nyamreche 107,831 ka idhi tiegi e tielo mar 3. Jalup Direkta mar thieth Laktar Norbert Abuya owacho ni mae dhi konyo e chwalo chenro mag thieth ne gwenge duto ma pacho ka. The public health agenda of government, including delivery of the policy framework of the government in the public health space and general humanitarian space. And that is why this partnership is one part of the wider partnership of strengthening the healthcare system in the country in collaboration with the Ministry of Health. And it's a partnership that we are really proud of. So for me, this morning is to put on record our commitment as an institution that we intend to discharge our auxiliary role in strengthening the health system in the country, and will continue supporting that particular objective. The CHPs have done a good job since the launch of the program on 20th October 2023 by His Excellency the President. This aligns perfectly with the 2017 African Union strategy to deploy 2 million community health workers across the continent, and the REACH initiative by the African CDC and IFRC. The objectives of REACH align with our Afya Nyumbani agenda that will largely be driven by the community health promoters. As we embark on this journey, let us remember that our vision is a future where empowered CHVs play a central role in fostering healthy communities and building resilience across Africa. Jokanyo mag MPDU kotelnegi kod jakom margi Bade Manyanza oseyo ute mag thieth ma pod wuondore ni thieth dhi e nyime e kuonde yudo thieth seche ma ng'anyo dhi nyime gino ma okoni keto ngima jotuo kama rach. Oyango ni ng'anyo pod nitiere ute mag thieth kendo ni gibro dhi nyime nyaka sirikal chuo kokgi e dwaro mar chike ma gigolo manyien mabiro duoko chien weche mag ng'anyo. To inya yudo ni nitie administrators kata politicians mawuondre ni gin dakteche mawacho ni dakteche tiyo, to that is not right, nekech giketo life mar patients at risk, nekech patients dhi biro manyo treatment to ok gibi yudo. To wadwa wacho ni strike ni our main aim and to make sure ni our national government take up the issue mar human resource for healthcare very seriously, to watch HSC mane wachako wacho ndalo mane watimo referendum. Wadwa revive esani matek nekech waneno ka the more we are wasting time, the more wabedo gi ng'anyo almost every other month. Jatend migawo mochung' weche mag mwandu mawuok Elo Salim Mvurya koro ramo ni onge jaket mwandu e sekta no mabiro dhi nyime gi tiyo ka onge lesen mopuodhi. Mvurya nolero ni migape oseketo okenge manimba mar neno ni kuonde kunyo mwandu mag lowo obedo kod arita makare kaka okang' mar geng'o masiche mathoro mienjo e kuonde makamago. Mvurya nolero magi e seche ma bende nosidho ayanga maromo nyamburko 18 mibiro tiyo gode nono kaka weche mag tich chiedho e sekta no e pacho ka. Nomedo ni migape bende oseyudo thuolo mar bedo kod bad migawo mar obila ma bende biro nono kaka alwora mikunye mwandu mag lowo dhach kendo neno ni gitiyo kaluwore kod chike moketi. Tumesema kwamba hawa wananchi ambao wanachimba katika migodi tuwaweke katika vyama vya ushirika, ndio tupate nafasi ya kuwasomesha, tupate nafasi pia ya kuwatafutia vifaa muhimu ambao vitakuwa na usalama. Mazingira yao pia yana hatari na hii vyama vya ushirika itawasaidia na itatusaidia na sisi kuweza kuwatambua, kuweza kuwasomesha, kuweza kujua ni nani ambaye anafanya kazi hiyo. Hata kukiwa na ajali tunaweza kujua ni kina nani na ni sehemu gani. Katika baraza la mawaziri tukakubaliana tubuni kitengo muhimu ya polisi ambayo itashirikiana na vitengo muhimu katika kila county, zile vitengo vya usalama, ili tuhakikishe kwamba tumeweka
sehemu zote za uchimbaji madini watu wafanye katika mujibu wa sheria. Ramogi yena monda ka yueyo mokwongo e cheno mar migago kik idhi mabor bang' thuolo machuok. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route, or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. A prominent chief with a scandalous family faces an unexpected turn of events. Champion Africa Marathon. His eldest son mysteriously disappears, but 15 years later, watch this inspiring and compelling drama Keliek exclusively on viewsasa.com. Dial *487*1# or visit viewsasa.com to renew your subscription. Peperusha Avieta na shabiki.com. Boss, ili dream yako ya kuwa pilot na kuomoka bado uko nayo? Bas, ingia pale shabiki.com, peperusha Avieta na minimum stake ya 10 bob peke yake, na ukiget the highest odd, yani multiplier of the week, tunakujenga na 250,000 mara hiyo hiyo. Alafu number 2 na number 3 wana win 75k na 37k kila mtu. Usitance, tunakupa up to 10,000 bob ukiwa among the top 100. At shabiki.com hakuna kulose. Minadai wote twenda hivi. Peperusha Avieta on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Takao to pesa ko janyo an kucha ok nyalo uso pare. Mama ntigi moro madwa penji. Ichamo mikati nango. Yes afande. Nango mi penji. Dress code kwani wani sikul. Another dollar. Table is not capable. Where's the bar? Mane migolo na elek mameti ba ane ndege Nen out kodromo ke baba mondo miwa mwanduni. Nyakuchako biro tanyise nang. Achame. Ningato kwalo pesa na ngato kwalo pesa. Machiegni kendo Ramogi. Riwruok mar jopuonj NAT koro wacho ni sekta mar somo ni kama rach nikech sirikal oserem chwalo omenda ne sikunde, gino momiyo jopuonje sani kale pek mar chwalo chenro mag somo. Kaluwore kod jagoro mar NAT Collins Oyu, ewi atamalo 50 mar omenda ma sirikal onego chwal ne sikunde, atamalo etam mokwongo sirikal osemana chwalo atamalo 25 kende, gino mathiro chenro mag somo kendo duoko chien ondamo mosebet kigoyo e bero somo e pacho ka. Oyu bende wacho ni sirikal onduso kwan omenda michwalo ne jopuonjre ka japuonjre e skunde mag senior secondary kowuok e Sh21,000 nyaka Sh17,000, gino mabende medo thiro chenro mag somo e sikunde. That was presented to my office by the current chairman of Kenya Schools, Secondary Schools Heads Association. It is pathetic, my brother. And I want to tell you, even earlier, the issue of capitation for senior school was at 21,000. Immediately, it was reduced 17,000.
we don't understand the rationale. And I want to tell you that heads are crying. Principals are crying. The situation is pathetic. I don't want to go beyond that. If you understand the word pathetic, that is the situation. E weche mamoko bende en ni jokuoye mapoko yangi nomonjo sikund primar ma Migosi kendo kwalo buge masinde mag kompyuta tok tweyo chok dara ariyo mane rito skundno otieno ma pino orugodo kawuono. Jatend sikundno Roso Molo oyango wachno kolero ni pod gikia gimane jokuoyego manyo ka gikwayo tend kauntino mondo losnegi taya e alwora ma sikundno mondo okonygi e jiwo arita. Oyango bende no obila pod dhi nyime kod timo nonro e wi monjno. Security called me. Kananeno simbe actually nabuok. Okay, it is not kawaida. Ogochona to nyisa ni gibedo attacked gi jokuoge mobire school. Tapenje ni tiyudo sami gochoni gin kanye giseringo gidhi. So I'm be achiew that time. Then we called the police. I go to Bene BOM Chiana, some BOM members, and at around 4:30 we rushed to the scene. Bendene waiduka police osetunda. Ka watemo ng'iyo gima dine be notimore. Waiduka gimuko dhot mar the head teacher's office. Anyalo mana kwayo security mondo okonywae. Kendo gima nyalo kwayo ni floodlight mondo ket around the school. E weche mamoko en ni agulu mar dongruok eka chung od bura mar Rangwe ochiwo ayanga klese 5 ne sikund primar ma Bondo e ward ma Kagane gedo momuonyo omenda maromo siling milion 7. Sikund primar no manochaki higa ma 34 osebedo gi klese maricho kendo osemiyo jopuonjre bedo gi lwasi marach e kinde ma gidhi nyime kod chenro mag somo. Tieko gedo ma klesego geto miyo jopuonjre mijing'o mar somo kaluwore ni gisebedo ka gisomo e lwasi marach. Jaod bura mar Rangwe Laktar Lilian Gogo ne ochiwo ayanga klesego ne tend sikundno kamano okonegi dwaro mar aguch CDF en ting'o malo rang'iny mar somo kod loko chal ma sikunde e kor gwenge ma Thurka. Cost of about 7 million kendo amor gi tich motire ka en tich maler oket nyaka tiles e dier rot en kama kata ka nyathini some tiwinjo kaber. En gombona kaka mbunge mar Rangwe ni mae kore gimoluor skunde mar Rangwe te. Wasebedo ka wagedo nyaka nadoge bunge tamna mar 2 ne waloko gedo kendo kama waaye to wawe kaler mokete tiles. Ka wasegero classrooms kama tadwaro ni nyithindwa gi wabed gi 100% transition e secondary schools. Nyithindo gi owinjo dhi e secondary schools. Anda wacho ne jopiny mangima ni e okang duto te maji time gik moko mag development mag gik matimore e piny mangima. Let us start with the school. And school biro miyo nyathi lokore bedo ng'ato. Challenges mane wayudo e sikundwa ka ne wan kod udi maricho. King'iyo bathe kachacha idhi neno kaka udi go chalo. Kane mwesi miwo biro moneno to oneno ka en gima ne nyithindo soma kuom hawi nikech ne Nyasaye pod orito ngima nyithindogo. Wadwaro ni mondo jonyuol owuog oko ka support school. Koluong bura mar school janyuol ka janyuol obiye. Ka japuonj luongi ni nyathini odwano wuok kodi ringi mondo ibi. Gimodong'nwa en golo nyithindogi mondo gidhi gibed gima Nyasaye ochano negi. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki omedo jiwo tich ma obila ma Mbalang' timo e rito ngima jo Kenya ahinya to gwenge ma njore otiape. Kanolose e gweng' mar Lotiki e kaunti ma Isiolo bang' nyasi mar sidho obilago, Kindiki nowacho ni obila 138 gin rowere modak e alworano to ging'eyo yore makanyo, wach mabiro miyo gi yot mar kedo gi jonjore kod jokuoye mag jamni. Kindiki bende nolero ni sirikal ng'iewo geche mag lweny manyasani mar kedo gi jonjorego. Okwayo apisa mag aritago mondo oti kod tiegruok ma giyudo kod gige lweny ma sirikal ochiwo mondo mi gigeng' jonjore kod kuo ma jamni kuom hinyo oganda ma bende osebedo ka sandore e alworano.
safari hii serikali imeamua wezi wa ng'ombe, wezi wa mifugo waende mbele, nyuma, juu, chini, kulia, kushoto. Safari hii siku zao 40, siku za wizi zimefika mwisho. Ndiposa tunasema NPRs wetu watatusaidia pakubwa katika juhudi za serikali kuhakikisha kwamba tumemaliza shida hii. Wao NPRs ambao tuko nao hapa ni vijana wa hapa Isiolo, wanatoka katika jamii mbalimbali ambazo zinaishi hapa Isiolo. Wanajua barabara zote, njia zote, mabonde yote, misitu yote hapa Isiolo, hakuna mahali hawajui. Medruok mar yemo hiu e kind rowere ma pachoka maigi okochopo 20 kod medruok mar kute mag ayaki e boma ma Nairobi oyangore ni kelo kod hera mitimo e kind jok mang'eny karachiel, mano miwacho ni nochakore e kinde mag COVID-19. E kedo gi wach ni sirikal mar kaunti ma Nairobi kaachiel kod riwruok mar Naya oloso chenro mar tiego rowere mondo mi ong'i chandruoge mag kale motudore gi weche mag nyodo. Omedo ni kaunti ma Nairobi nigi rowere maromo 1 milion, kata kamano chenro mag thieth ok chopnegi e yo makare. Now, ask for partners here. There's a copy is available. And then school mental health, they go to the schools. The study that was done, one of the things that has come out is that in terms of when you're looking at the teenage pregnancies, the people who are most responsible for teenage pregnancies in Nairobi are even the young people themselves. So this is a very important cohort that we need to address, because we are looking at how then are we able to safeguard the future of our county and also the future of our nation. How then are we able to ensure that these young people have the right information that they need to be able to make informed decision making, because young people cannot make the right decisions if they don't have information. First of all, Nairobi County has a youth engagement structure. We call it Youth Advisory Council. That's the first key point where we have young people representing from different sub-counties of Nairobi representing their voices. Then beside that, we as partners within Nairobi, we always gather voices of young people to ensure that their voices are presented. We've been able to identify that women and men, we have 74% of men who have knowledge on HIV prevention, but for women it is 58%. And in this framework, it is key for us to understand why such a big gap in terms of knowledge for HIV prevention, while women are the ones who have better health-seeking behaviors compared to men. E weche mamoko bende en ni riwruok mar Brand Finance olando bengi mar Equity ni okawo namba 2 kuom bedo bengi motegno mokale piny mangima ka mwandu ne oidho nyaka $64 billion. Jatend bengi mar Equity James Mwangi orwako lendono kowacho ni gimedo timo duto madwarore mar rito kastembegi e yore duto. Omedo ni bengino nigi mise mar loko ngima kastembegi ka konyogi e loso mwandu, ka bende ging'iyo mar jiwo yore manyasani mag rito omenda. Jodak maromo 50 kadak ma Kayole boma ma Patanisho odak gi luoro bang' joma pok oyangi monjo kendo keto tong' mar piny e lo. Jodak go eko wacho ni pok gibedo gi kwe bang' monjno kaluwore kod jomonjgo ma bende osechako gedo kod keto tong' e lopegi. E wi mano, jodak go bende wacho ni bang' temo wuoyo kod jomonjgo, giwacho ni gibiro daro gi e lopno nikech gin joma ni kod arita mar sirikal mamalo. Gikwayo kony ne sirikal mamalo kod sirikal mar kaunti e wi luoro mar daro gi no. Please come to our aid and deal with these alarming land-grabbing suckers. To Your Excellency, our beloved Nairobi County Governor, Johnson Sakaja, senior officers, indeed corrupt to the core, are serving in your government, scheming day and night on how to help
land-grabbing cartels in their evil mission of stealing land. Those careless and irresponsible servants, our dear governor, have no regard for due court process and are clearly hell-bent on ensuring that justice is defeated at all costs, to the chagrin of your faithful electorate here on the ground. We are indeed your people, Bwana Governor, and indeed we are no lesser Kenyans. Tunataka serikali ikuje to our aid. Tuna appeal to our President, Dr. William Ruto, now our able Deputy, Rigiji. Now of course, Governor wetu ambaye tunapenda. Najua hii yote inafanyika yenye hajui. But right now, we are growing up, ndio wajue hii ukora inaendelea hapa. Tungetaka hata yeye akuje atusaidie. Nyakwara Mogajuang cheno maro margin kanye, waido thuolo mar menyo ni jado marauma Akuku Denja. Akuku maumbe no landore kaluwore gi bedo gi mon mohingo 40. Walter Nyambaga no limo dalan Aora Chuodho kendo otwak gi familia mar Akuku Denja. Wangne to ngwetero wamanyo jado marauma Akuku Denja. Nekech gari oyie ngwech wamo Mauka nyaka Aora Chuodho e kaunti ma Homa Bay, kilomita 368 kowuok e boma Nairobi. Gweng'o kwe kendo bang' chungo nyamburko to wayudo min ode puodho ka jako bando mana e dala Akuku Denja e kama ne oyike 2010. Mbaka chakore kendo wapenjo min ode namba mare e dala doho. Nyinga Karen Akuku, namba 41. To en ang'o monyalo paro godo Akuku Denja? Anyalo paro ni to mosenindo ni kaka norito opogore gi kaka ne en chon. Higa mar 1929 mosenindo Asentus Akuku Ogwela nonyuol kendo yudo sombe kar tiegruok ma Mirogi. Machon niluongo ni Akala nyaka kilas 4. Bang'e noyudo tich kod Kalasinga kendo kanyo emane osome rieko mar tayo duka. Kendo bang'e to ne obedo kod dukni gi charende mathoth. Wuod Akuku Nason Kuku Akungu konowa gimomiyo wuon mare ne onyuomo muon buora. Ne onyuomo dhako mokwongo mokawo garus. To dhako ni kane onyuome mokwongo ne nitie kaka dhako ni ne frustrated in a way. Kae to omedo dhako mar ariyo. To dhako cha koro ne koro kotedo ni mondo okelnegi chiemo gicham gi chiege matesni. Ne koro otedo to molong to puko ok okelnegi. Koro mane macho ni mae gibetimo. Koro tok man mon man onyumo madhi 5 4 go. Onyumo tok juma achiel kono kelo mang'eny mondo mama cha otulia. Yes, motulia mokwongo ringo mondi. Koduogo koko chako yudo ka ging'eny. Kala merwa noringo kane dhako mar 7 nonyuome dhako mar 7 to ringo ni ka ji ng'eny otieko juma achiel kende to duogo bed namba 9. Wapenjo kaka Akuku ne tayo doho. Oluongo wa to choko wa kanyakla achiel to keto wa piny to owuoyo en mowuoyo. Koro kupenjo ni to ere kaka wanyalo timo, tiduoko ni watimo kama embe koro chako duoko ni kama e kaka itimo kata raj to itime gima wacho ne mitimo. Norito wa maber kabisa. Katodoko ni jado ok chama lot to chimbe ne chalo nade? Ondiko ng'ama tedo ni. Oketo ng'ama tedo ni ng'ata achiel. Doho dwaro gero. Karen konowa ni Akuku ne ok riege kod odunga kata okwajo. Ok okech marach, nokech gi seria. Kokoni gimoro to dwani winjo maber kabisa to kimako to mano ijaka kore. Noko dwaro fujo. Nochiko dala. Ija kinyo to bende oketi piny olidi mana golando matin. Okogo iga rungu. Nokia gocho godo. Akuku ne jasitaf kendo lepe ne ler adua. Makato dhi mana puodho to ne nyako chopie mana kao ler kaongogo. Moketa kita pige mok luoka aora. Losa tangi ne miluoko ne lepe. Maler kabisa magone pas. Gimora mora igone nyaka rangi. Kowuok ler kodhi e puodho dhi koler iweni ng'ama dhi wuotho karen medala. Wapenjo kaka ne gifwenyo ni jadoho marauma omedo dhako. Maka jaduong' omedo to jaduong' oyudo nyako ma wendo iluongi mani wendo
Kanying thuru ni gingeto ganya anyakuma kama. Ani luonga mani nyakosoko. Nyako tho luonga mani nyakosoko ne nyinga mung'eyo. Kidonjo to warwaki maber. Kata norwaka maber ma ji nyiero ji budho thum ywak thumbe machon. Ywak ma ene makuro ene kayuech nyako kuro miel kodu. Sama mama moro biro kao. Dongi un an gi mama oeo. Tango babu chako medo mau machielo. Yes, mano wa welcome. Nyaka to wachno. Bende inyalo paro kinde mane okendie odiochieng' mokwongo ne chalo nade? Kaka nadonjo to najapiri ka. Koro kapiro ne nyamera. To koro ing'eni japiri ok chwade. Kibiro to ioye kata kiso tamtam mori ofuko to imiye. Koro kimiye ka en kanyo to manyako pong'o oheri ahera imbi heri ahera ok one makosa moro to koro uwe to okawi. Akuku noketo chik mar puro ne monde duto kanyakla. Puodho nwa puro kanyakla. Puothe ne ena puodho ma kata kama kuri neno entieni ne gina puothe opuri apura to cham iolo kanyachiel to ji cham chama kasama chambi orumo to iwacho mani chamba cho orumo ituomo ni atuoma moromi cham kech ok chami. Sabuni mi, sukari mi, gimora mora kidhi e chiro imi sendi dhi ng'iewo chiemo mihero midwaro michamo. Ok odwaro kendo wacho ni ok odwaro ni chiege denyo. Wabonjo kambako chope woche ma wachore ni akuku ne rwako wor fut mudhach. Woche to ok ing'e woche moromo tiendi ok ing'eyo madiyo tiendi. Moromo tiendi makara kiwuotho to winjo ka in sawa onge kuma diyo. Ifuong'onwa ni kaoche ne oluori adua ahinya to ka gibiro nyombo e dalane. Ne en denja. Denja mar gik mora mora. Or kobiro dala to bing'eni mano oro donje irwake maber. Nyige go bende manitie isabo welo maber ma welo doga gi kwe. Yawuote wachonwa ni wuon gi nong'eyo gi mana gi nyinge mag thuche mag minegi. Jaduong' ne ng'e nyithindegi kaluwore gi kaka ne okawo mondegi. Nong'e maber ni chiega maduong' nyar kama chiega mar ariyo kama nyaka otiekgi. Mabe thothne kepo me kinde kanyada kwabwaye game kato nong'eyo kamano kato ng'eni ma chiega mar namba kama. From Mirogi tibiro kata kibiro karungu ben gi mira ariyo. Ne ng'ama kech to kaka nonyuolwa tiwinjo ni baba ukech. To eru umiu chiemo, umiu lewni. Onge chieng' mochwado nyathi nikech nyithindo nomiye that natural respect. Nikech ng'eni kitimo gimoro tidhi inyi. Okomokonwa ni kano gik satich to nyaka ogo thothoriyo mondo nyithinde duto chokre. Ireno ne sime onge mar WhatsApp group. Ka diere skul, ji mondo skul kendo no mondo mosek nyaka simbni kuonde ma ji nende mong'e ni ji odhi skul te. Ipogo iluongo ikonu ni unu dhi chiedo, unu dhi pidho konga, unu dhi omo oduma, unu kata ni bedo chendo ne un ka unu dhi kwath, unu dhi kwadiek, ini dhi rombe, ini dhi dhia. Anyathi mpichuga pure dala ka. Awuok top 100, boys awuok top 50, anama 45. Merwa be namba chiko wuok top 10. Koro wuora no kawa thulu kwa manyo. Wuora kata ne ema no manyowa. No seto no time mwa yude go sa pagare yo kinyi. Seche go en sa mar riasol mone wa yie. Tok mano to pogo utich. Tok mano ng'at wacho ni gima chande. Ng'iyo ne kod oganda kanyakla kod jogweng' ne chalo nade. Jidonge mane manye. En oko many ji emiregi. En kama no bede ji ne manye nikech ji ne gombo no go kode mbaka. Owinj wach ma ire. Nikech ji ne gombo ng'iyo ni to ofaulu nade. Kaka yawuowi nyaka njejere pap, nyombo ne chalo nade kuom yawuote. Wuora nokonwa gini ni en kata kisero nyak to nyigi ni akukulenja no osesero nyako 50%. Modong 50% koro many kendi. Gin very curious. Mokwongo gigombo ni ng'e ni to in wuod dhako maradi. To un ji adi, nyiri adi, to yawuoyi adi, to bung'eru te. To ere kaka ne urito familia malach kamano? Piny machon cha ne yom, kato no jatich matek. Koro kinde go no ng'ama puro ahinya gweng'ni, to pur ne miye pesa dhok be nopidho. Koro sama wala be ne en go matin tin. Dipo pong, diek, rombe,
Doko duro, koro mage motero to dhi ouso to chulo ne nyithindo onge ng'afuolo. Mago gige nene muwuoye. Bende nitiere yawuote moko ma bende okwanyo doho. Ei denja ka, kuro at nabira dong ni kuro an dangerous. Ningech gimanyo en go. Nokonwa ni doho en bur matut. Makatigo e toch, to kinyalo neno tunge. Familia ni kod riwruok, kendo itayogi kod jakom margi Peter Kuku. Man kod ting' mar wuotho ka choko dwachgi, kendo ketogi e achiel. Mondo mi abed kaka jakom, apogo areas gi. Kanyamwa, Kobwaye, kod Karungu. Ting' mabedo go pek tapogo gi kaka pogo grube. Ka nigi jotende, kocha nigi jotende, maloko ni be nigi jotende. Kura yudo yot ningech ayudo kaka ayudo information. E kama ne oikia Kuku ting'o gigo mane chunyo geno, kaka odheru, orengo, wuoche, ogudu molosi kido mar tat dero, kalore kod era mare kod adila, ko, moro matar bende nitiere liare kanyo, manyiso ni tije ne oserumo. Akumba mane oikia Kuku pod dhi nyime kod yudo gero mar lose kanyono mar emko. To doko ne joge thoth kamano. Akuku no yango nyikwaye kod dhok liunda duto. To nyathini kodhi tedo kumoro dong' ng'e ni nyathina ni otedo kama. Koro ka gibiro leme to ng'e mani manya kwara man kama. Mama unitie ni mama wangima. Konyuol nyathi, onene nyathi, mano nyathine. Kendo kodongo ng'e ni mano nyathine. Ka bende ne wayudo thuolo mar kikore kod wuowi machongo, Omondi Akuku, mane onyuol 2010, nyakwa Ramogi. Erokamano kuom bedo kode chenro chakruok nyaka giko. Ageno ne wachuti sigana mondo tiye makare. Jata chenro mari ne en Walter Nyambaga, Wood Koweru, thon kajidhi, kendo kajiduogo. Oriti masane. Are you ready to turn your Skizzer into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skizzer tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer tune, Skizzer Chopper. Terms and conditions apply.